Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on October 23rd, 2020 in Mayapur, India. The class begins with a reading from the first canto, chapter 3, verse 28. Mukhakaroti vajalam pangulang gayategaram yachivata bande Sri Gurum Dinadadinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishram Harihi Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ete chamsa kalapumsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indradi Dekulam Lokam Rayanti Yuge Yuge. All of the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord, but Lord Sri Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on planets whenever there is a disturbance created by the atheists. The Lord incarnates to protect the theists. উপরে উল্লেখিত সমস্ত দেবতাগণ, সমস্ত অবতারগণ হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশের কলা অথবা অংশের অংশ। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন যখন নাস্তিকেরা জগতে অত্যাচার করেন তখন তাদেরকে সেই অত্যাচারকে নিরসন করার জন্য আস্তিকদেরকে রক্ষা করার জন্য তিনি অবতীর্ণ হন। So Prabhupada explained that we are Krishna devotees. So Srila Prabhupada explained that we are Krishna devotees. We believe তো শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করেছেন যে আমরা কৃষ্ণের ভক্ত। and we believe that Krishna is the original personality of Godhead. And we believe that Krishna is the original personality of Godhead. এবং আমরা বিশ্বাস করি যে কৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পরমেশ্বর ভগবান। According to the different Vedic scriptures. According to the different Vedic scriptures. বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রের অনুসারে। As Prabhupada mentioned, Parashar Muni, a father of Vyasadeva, he studied the different personalities. As Prabhupada mentioned, Parasara Muni, the father of Vyasadeva, he studied different personalities. পরাশর মুনি তিনি বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন ভগবানের যে সংজ্ঞা সেই বিষয়ে। He analyzed 64 qualities. He analyzed 64 qualities. এবং তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেছেন ভগবানের 64 গুণের বিষয়ে। Only Ahmatra Sri Krishna Sati Gun Chilo. এবং উনি হচ্ছেন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ যার মধ্যে 64 গুণ ছিল। And he is only the Sri Krishna in whom all the 64 qualities prevail. Vishnu Avatar, the sub Narayan Vishnu, Tanmade, Sat quality. বিষ্ণু অবতার এবং যে সমস্ত নারায়ণ বিষ্ণু ইত্যাদি তাদের মধ্যে 7 কোয়ালিটি রয়েছে, গুণ রয়েছে। বিষ্ণুর অবতারেরা এবং বিষ্ণু তাদের Vishnu's avatars, incarnations of Vishnu and other plenary portions, they only have 60 of the qualities. 60 out of the 64 qualities. See that,
Shiva আছে পঞ্চান্ন quality. শিবের আছে 55 কোয়ালিটি। Lord Shiva has 55 of the 64 qualities. And Brahmadev তার 50টা গুণ আছে। ব্রহ্মদেব তার 50টা গুণ আছে। Lord Brahma has 50 of the 64 qualities. And মানুষ 50 গুণ পেতে পারে, কিন্তু আমরা সীমিত পরিমাণ আছে। এই মানুষ 50 গুণ পেতে পারে, কিন্তু সেটার পরিমাণ সীমিত আছে। The human beings, they can acquire 50 of the qualities, but in minute quantity. We're trying to reach the maximum. So we are trying to reach the maximum. আমরা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। We can never have more than 78%. But we can never have more than 78%. কিন্তু আমরা কখনোই 78% অধিকারী হতে পারি না, গুণের অধিকারী হতে পারি না। 50 qualities. 50 qualities. বা 50টা গুণ। And we can never become Bhagavan. And we can never become Bhagavan. এবং আমরা কখনোই ভগবান হতে পারি না। And Prabhupada said we cannot be Shiva, Vishnu or Krishna. As Prabhupada said, we cannot be Shiva, Vishnu or Krishna. যেভাবে শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমরা কখনোই শিব, বিষ্ণু অথবা কৃষ্ণ হতে পারি না। Eventually we could become Lord Brahma. Advancedly we can become Lord Brahma. হয়তো কোনো এক সময় বা কোনো এক স্তরে আমরা ব্রহ্মা হতে পারি। এই পর্যন্ত only up to that much. এখন আমরা তার থেকে অনেক নিচে আছি। এখন আমরা তার থেকে অনেক নিচে আছি। At the present we are far below him. So for that reason Prabhupada was saying that we should observe the Krishna Janmashtami and the Gaur Purnima. We do complete fasting up to a certain time, and we do Anakalpa the next day. For that reason, Srila Prabhupada said that when we observe Krishna Janmashtami and Gaura Purnima, we observe fasting up to certain time and we break with Anukalpa Prasadam. সেই কারণের জন্য শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমরা যখন জন্মাষ্টমী এবং গৌর পূর্ণিমা উদযাপন করি তখন আমরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উপবাস থাকি এবং তারপর আমরা অনুকল্প প্রসাদের মাধ্যমে উপবাস ভঙ্গ করি। Other Vishnu avatars, the Anukalpa is optional. For other Vishnu avatars, the Anukalpa is optional. অন্যান্য বিষ্ণু অবতারগণের ব্যাপারে অনুকল্প প্রসাদের বিষয়টি হচ্ছে নিজ ইচ্ছা মতো বা অপশনাল। Because we have Narsinghadev, many devotees observe the Anukalpa. Because we have Narsinghadev, many devotees they observe the Anukalpa. যেহেতু আমাদের এখানে নৃসিংহদেব বিরাজমান, সেই জন্য অনেক ভক্তরাই অনুকল্প পালন করেন। Those temples that have the Sitaram, Lakshman, Hanuman, they may optionally observe Anukalpa on that day. And those temples who have Sita, Ram, Lakshman, Hanuman, they can observe the Anukalpa optionally on that day. যে সমস্ত মন্দিরে সীতারাম, লক্ষ্মণ, হনুমান রয়েছে তারাও সেই দিনে তারা অনুকল্প উদযাপন করতে পারেন যদি তারা ইচ্ছা করেন। But the days of Krishna appearance, it's not optional, it's required. But for the day that Krishna appeared, it is not optional, it is required. কিন্তু কৃষ্ণের অবতারণের দিনে বা কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর দিনে
এটি অপশনাল নয়, কিন্তু এটি প্রয়োজনীয়। Since Lord Chaitanya is Krishna himself, we also observe that on Gaur Purnima. So, since Lord Chaitanya is Krishna himself, we observe that during the Gaura Purnima. যেহেতু ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সেই জন্য আমরা গৌর পূর্ণিমা দিনও আমরা এইভাবে সম্পূর্ণ উপবাস করি। Lord Chaitanya is a unique avatar of Krishna. Lord Chaitanya is an unique avatar of Krishna. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্য অবতার। Because he has taken the mood of Radharani. Because he had taken the mood of Radharani. কারণ তিনি শ্রীমতী রাধারানীর ভাব অঙ্গীকার করেছেন। And sometimes he manifests the Krishna Bhav, sometimes the Radharani Bhav. Sometime he manifests the Krishna Bhav and sometime he manifests the Radharani Bhav. কখনো কখনো তিনি কৃষ্ণ ভাব প্রকাশ করেছেন এবং কখনো কখনো তিনি রাধারানীর ভাব প্রকাশ করেছেন। So all the avatars are coming from Krishna. So, all the avatars are coming from Krishna. তাই সমস্ত অবতারগণের উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। Say that মনে হচ্ছে যে কৃষ্ণের মধ্যে সমস্ত অবতার আছে। তাই এখানে মনে হচ্ছে যে কৃষ্ণের মধ্যে সমস্ত অবতারগণ আছে। Therefore, it is assumed that all the incarnations are within Sri Krishna. Lord Chaitanya would manifest his different avatars. So, Lord Chaitanya would manifest his different avatars. তাই ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এই সমস্ত বিভিন্ন অবতারের ভাব অবতারগণকে প্রকাশ করতেন। Singadev, Varahadev, Nrsimhadev, Varahadev. নৃসিংহদেব, বরাহদেব। when he was in the Singadev mood, he was running out on the street screaming, "Where are the demons? Where are the demons?" When he is in the Nrsimhadev mood, he is going on the street and screaming, "Where are the demons? Where are the demons?" যখন তিনি নৃসিংহ ভাবে আবিষ্ট হতেন, তখন তিনি রাস্তায় ছুটে গিয়ে চিৎকার করতেন, কোথায় অসুর, কোথায় অসুর। And he came in his normal devotee mood. He thought, "Oh, I've scared all these people." When he came back to the normal devotee mood, then he thought, "Oh, I've scared all the devotees, all the কিন্তু people." যখন তিনি আবার স্বাভাবিক ভক্ত ভাবে ফিরে আসতেন, তখন তিনি বলতেন, ও আমি হয়তো সমস্ত ভক্তদেরকে আমি ভয় ধরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তখন শিবদাস ঠাকুর বলছেন সমস্ত লোক আপনার দর্শন পেয়ে মুক্তি হয়ে গেল। কিন্তু তখন শ্রীবাস ঠাকুর ওনাকে বলছেন যে সমস্ত লোক আপনার দর্শন পেয়ে মুক্তি পেয়ে গেল। Then Srivas Thakur told him that no, by your darshan, all the people they have become liberated. Lord Chaitanya took the mood of Rahadev. When Lord Chaitanya took the mood of Varahadev, যখন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বরাহ ভাবে আবিষ্ট হয়েছিলেন, he manifested the form of Ra. he manifested the form of Varaha. তিনি বরাহ রূপ প্রকাশ করেছিলেন। He manifested the four hooves. He manifested the four hoofs. এবং যে চারটি খুর থাকে বরাহের, সেই তাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। So if someone claims to be an avatar, he should manifest the four hooves. If someone claims to be that he is the manifestation of avatar, he should manifest the four hoofs. যদি কেউ নিজেকে জাহির করে যে আমি অবতার, তাহলে তার এরকম চার পা প্রদর্শন করানো উচিত, চারটি খুর। That they cannot do. That they cannot do. সেটা করতে পারে না তো। সেইটা করতে পারে না তো। সেটা তারা করতে পারে না। That they cannot do.
they're not a real avatar. Because they are not real avatars. কারণ হচ্ছে তারা প্রকৃত অবতার নয়। Sometimes Lord Chaitanya would manifest the mood of Balaram. Sometimes Lord Chaitanya would manifest the mood of Balaram. কখনো কখনো ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বলরামের ভাব প্রদর্শন করতেন। Sometimes in the drama, he manifested the mood of a Gopi or Parvati. Sometimes in the drama, he manifested the mood of a gopi, sometimes Parvati. কখনো কখনো যাত্রাতে বা নাটকে তিনি কোনো গোপীর ভাব অথবা পার্বতীর ভাব প্রকাশ করতেন। That time, even his mother Sachi could not recognize him. At that time, even his mother Sachi could not recognize him. এবং সেই অভিনয়কালে এমনকি তার মাতা সচী দেবীও তাকে চিনতে পারতেন না। And when he manifested the form of the mother of the universe, Parvati, he actually had a female form. When he manifested the form of the mother of the universe, Parvati, he actually had the female form. যখন তিনি জগন্মাতা পার্বতীর অভিনয় করেছিলেন বা রূপ প্রকাশ করেছিলেন, তার প্রকৃতপক্ষে একটি নারী দেহ ছিল। So these manifestations of Lord Chaitanya are only possible for Krishna himself. So the manifestation of Lord Chaitanya, it is only possible for Krishna himself. তাই ভগবান চৈতন্য মহাপুর এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকাশগুলি একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই প্রকাশ করা সম্ভব। So he came to establish the Sankirtan Yagya. So he came to establish the Sankirtan Yagya. তিনি এসেছিলেন সংকীর্তন যজ্ঞ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। When he went to Shantipur after taking sannyas, and all the Navadvip Vasis came to meet him. When he went to Shantipur after taking sannyas, all the Navadvip Vasis came to meet him. সন্ন্যাস গ্রহণের পরে যখন তিনি শান্তিপুরে এসেছিলেন, তখন সমস্ত নবদ্বীপবাসীগণ তাকে দেখতে এসেছিলেন। Right, das war den Kirtan Kare, Krishna Katha Kare, Kirtan. এবং এইভাবে সারা দিন রাত কৃষ্ণ কথা করে কৃষ্ণ কীর্তন করে তার সময় কেটেছিল। In this way he spent his time discussing Krishna and chanting the congregational Hare Krishna Kirtan. And das war den 10 or 12 days. 10 or 12 days it went. 10-12 দিন ধরে, 10 or 12 days. So later he told the Navadvip Vasis, go back to your home and chant Hare Krishna. Later he told to the Navadvip Vasis, go back to your homes and chant Hare Krishna. পরবর্তীতে তিনি নবদ্বীপবাসীদেরকে বললেন, আপনারা আপনাদের গৃহে ফিরে যান এবং হরে কৃষ্ণ কীর্তন করতে থাকুন। So he said, don't forget Krishna, always remember him and chant his glories all the time. He said, don't forget Krishna and always remember him and chant his glories all the time. তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে আপনারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাবেন না এবং অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদন। So he was telling them they could be Krishna conscious as householders. So he was telling them that they could be Krishna conscious householders. তো তিনি তাদেরকে বলছিলেন যে তারাও কৃষ্ণ ভাবনাময় গৃহস্থ হতে পারেন। He didn't tell them that you should take sannyas like me. He didn't tell them that you should take sannyas like me. তিনি তাদেরকে বলেননি যে আপনাদেরও আমার মতো সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত।
He told them, go back to your home and chant Hare Krishna. He told them, go back to your homes and chant Hare Krishna. তিনি তাদেরকে বলেছিলেন আপনারা আপনাদের গৃহে ফিরে যান এবং হরিনাম করুন, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করুন। মাঝে মাঝে আমাকে দেখা করো, আমি ভোট থাকবো। তো মাঝে মাঝে আমাকে আমার কাছে দেখা করতে আসবে এবং আমিও তোমাদেরকে দেখা করব এবং তোমাদেরকে খবর দিতে থাকবো। Time to time you come and meet me and I will also keep contact with you. I will stay in Jagannath Puri. I will stay in Jagannath Puri. You can come and meet me there. You can come and meet me there. আমি তোমরা আমার কাছে এসে আমার সাথে দেখা করতে পারবে। Sometime I'll come to take my bath in the Ganges. Sometimes I would come to take my bath in the Ganges. এবং কখনো কখনো আমি আসবো গঙ্গায় স্নান করার জন্য। Like that, giving his instruction to the devotees. So like that, he was giving his instructions to the devotees. তো এইভাবে তিনি তার উপদেশাবলী প্রদান করেছিলেন ভক্তদের প্রতি। সেভাবে আচার্যগণ বলে গৃহে থাকো বনে থাকো, সদা হরি বলে ডাকো। সেইভাবে তিনি ভক্তদেরকে বললেন গৃহে থাকো বনে থাকো সদা হরি বলে ডাকো। In this way he instructed the devotees to whether you stay in the householder life or you stay in the renunciant order of life, renounced order of life, you please continue chanting the holy names of the Lord. So we worship Krishna as the Supreme Lord. So we worship Krishna as the Supreme Lord. তো আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে থাকি। We see all the different Vishnu, Shiva, or different personalities as or great personalities as parts of Krishna. So we see Vishnu, Shiva, other Brahma as great personalities as part of Krishna. আমরা ভগবান শিব, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা ইত্যাদি অন্যান্য মহান ব্যক্তিত্বদেরকে আমরা কৃষ্ণের অংশ রূপে আমরা গণ্য করি। So as was explained in this verse, may have to do a particular mission. As explained in this verse, they may have to do a particular mission. যেমন এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে আমাদের হয়তো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকতে পারে। So therefore they're given an appropriate potency to do it. So therefore they are given an appropriate potency to do it. সেই জন্য তাদেরকে একটি বিশেষ ধরনের শক্তি প্রদান করা হয় সেই কার্য সম্পাদন করার জন্য। But all the power is with Krishna. But all the power comes from Krishna. But all the power is with Krishna. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন উৎস, সমস্ত শক্তির উৎসই হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। So he can do anything. So he can do anything. তাই তিনি যা কিছুই করতে পারেন। And he has a very sweet pastime. And he has very sweet pastimes. এবং তার অনেক মধুর লীলা রয়েছে। So we're observing the Damodar month. So we are going to observe the Damodar month. তো আমরা দামোদর মাস উদযাপন করব। And we especially worship Lord Damodar. And we especially worship Lord Damodar. এবং আমরা বিশেষভাবে ভগবান দামোদরের উপাসনা করি। We worship Krishna as the Supreme Personality Godhead.
We worship Krishna as the Supreme Personality of Godhead. আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে পূজা করি। Although he took the form of a little boy, Although he took the form of a little boy, যদিও তিনি একটি ছোট্ট শিশু বালকের রূপ ধারণ করেছিলেন, and his mother Yashoda thought he was dependent on her. and his mother Yashoda, she thought that he was dependent on her. এবং তার মাতা যশোদা দেবী তিনি চিন্তা করেছিলেন যে তার বালক তার উপরে পূর্ণ নির্ভরশীল। কিন্তু Krishna দেখলাম তিনি দুটো গাছ ভেঙে দিয়ে কুবের সন্তান বেরিয়ে কিন্তু কৃষ্ণ তিনি দুটো গাছ ভেঙে দিলেন এবং সেখান থেকে কুবেরের দুটি সন্তান বেরিয়ে এলো। So his power is always there. So his power is always there. তাই তার শক্তি সর্বদাই বিরাজমান, বিদ্যমান। But he likes to have this type of these warrior to his devotees. So he likes to To be warrior to his devotees. he likes to be subordinate to his devotees. কিন্তু তিনি তার ভক্তের অধীনত্বে থাকতে তার খুবই পছন্দ। So for his devotees sometimes he takes this dependent mood. So for his devotees, he sometimes takes his dependent mood. তাই তার ভক্তের জন্য তিনি মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করেন। Now he takes a dependent mood. He takes a dependent mood. তিনি একটি ভক্তের উপর নির্ভরশীল যে ভাব, সেই ভাব অঙ্গীকার করেন। Bhakta থেকে নিচে, ভক্ত থেকে নিচে, subordinate to the devotee. So like this. So in the I see that this year in the COVID-19 pandemic time, I'm still trying to observe the Damodar month. So this year, during the COVID pandemic time, we are still trying to observe the Damodar month. তো এই বছর এই করোনা ভাইরাস মহামারীর বা অতিমারীর এই সময়েও আমরা দামোদর মাস উদযাপন করার চেষ্টা করছি। And Malaysia wants to create a kind of World Book of Record. Malaysia wants to break a kind of World Book of Record. এবং মালয়েশিয়া তারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তারা একভাবে না একভাবে তারা এই বিশ্ব রেকর্ড তারা সেটাকে অতিক্রম করতে চায়। 5 lakhs of deeps. 5 lakhs of deeps. 5 লক্ষ দ্বীপ। World record. World record. বিশ্ব রেকর্ড। That is their desire. এটা তাদের ইচ্ছা। So anyway, back to this verse. Anyway, back to this verse. আসুন আবার এই শ্লোকে আসে যাক। Krishna made different arrangements so that the human society could advance. So Krishna made different arrangements so that the human society could advance. তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা করেছেন যাতে মানব সভ্যতা বা মানব সমাজ উন্নতি সাধন করতে পারে। So he created the varnashram system. So he created the varnashram system. সেই হেতু তিনি বর্ণাশ্রম
ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করেছেন। But then he said in Bhagavad Gita that all the different dharmas give up and simply surrender to me. And then he said in the Bhagavad Gita, all these dharmas one should give up and simply surrender unto me. তারপর তিনি ভগবত গীতায় বলেছেন, সর্ব ধর্ম ত্যাজি লও আমার শরণ। Sarva dharma pratyaja mam ekam saranam vraja angtang sarva prabhevyo mokshaami ma sucaha. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma sucaha. Abandon all varieties of religion and simply surrender unto me. I shall deliver you from all sins, do not fear. সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সমস্ত রকম পাপ থেকে মুক্ত করব, কোন রকম ভয় পেও না। Just as in the Gita, it said whether you're a lady, whether you're a Vaishya, Sudra, if you surrender to me, you'll reach the supreme destination. Just as Krishna says in the Bhagavad Gita, whether you are a lady, Vaishya, or Shudra, if you surrender to me, you can reach the supreme destination. ঠিক যেমন ভগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যদি তুমি একটি স্ত্রী হও কিংবা বৈশ্য হও কিংবা শূদ্র হও, তো যদি তুমি কেবলমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, তাহলেও তুমি পরম গতি লাভ করতে পারবে। So we know that bhakti is superior to varnashram. So we know that bhakti is superior to varnashram. তাই আমরা জানি যে ভক্তি বর্ণাশ্রমেরও ঊর্ধ্বে। Although in the Kali Yuga, we're all born as Sudras. Although in Kali Yuga we are all born as Shudras. যদিও আমরা কলিযুগে সকলেই শূদ্র হয়েই জন্মগ্রহণ করেছি, Or less than that. Or less than that. অথবা তার থেকেও নিম্নতর। But if we take this opportunity to surrender to Krishna, But if we take this opportunity to surrender to Krishna, কিন্তু আমরা যদি এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করি, then we can achieve the highest perfection of life. then we can achieve the highest perfection of life. তাহলে আমরা জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারি। এইভাবে চৈতন্য দেব কৃষ্ণ ভক্তি করার জন্য নির্দেশ করছিলেন। তো এইভাবে চৈতন্য দেব কৃষ্ণ ভক্তি করার জন্য নির্দেশ করেছিলেন। So in this way Lord Chaitanya instructed everybody to perform devotional service to Krishna. এটা হচ্ছে এই কলিযুগের বিশেষ সুযোগ। এটা হচ্ছে এই কলিযুগের বিশেষ সুযোগ। This is the special opportunity for this Kali Yuga. So we can take the shelter of Lord Chaitanya and achieve the highest perfection of life. So we can take the shelter of Lord Chaitanya and achieve the highest perfection of life. তো আমরা ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে পারি এবং জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারি। Now from this verse, Krishna is the original personality of Godhead. So we know from this verse that Krishna is the original personality of Godhead. এই শ্লোক থেকে আমরা জানতে পারি যে কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান। And he has no origin. And he has no origin. এবং তার কোনো আদি নেই। He is the original. He is the original. তিনি হচ্ছেন অনাদির আদি। So therefore, by taking shelter of Krishna, we can achieve everything. So therefore, by taking the shelter of Krishna, we can achieve everything.
সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লাভ করার মাধ্যমে আমরা সবকিছুই লাভ করতে পারি। One thing that Prabhupada mentioned, we can never achieve more than 50 qualities or 70% of One- Krishna's. One thing Prabhupada mentioned that we can never achieve 50% or 70 qualities, 78% 78%, or 50 qualities. 50 qualities. একটি বিষয় শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে যে আমরা 50টি গুণের বেশি অথবা 78% বেশি গুণ আমরা অর্জন করতে পারি না। Not that someone becomes God by some kind of austerity. It is not that someone becomes God by some kind of austerities. এই নয় যে কেউ ভগবান হতে পারে কোন ধরনের তপশ্চর্যা বা তপস্যা করার মাধ্যমে। God is always God. God is always God. ভগবান সর্বদাই ভগবান। Not that he becomes Bhagavan. Not that he becomes Bhagavan. এই নয় যে তিনি তাকে ভগবান হতে হয়। Now, so we can never become Krishna. So we can never become Krishna. তাই আমরা কখনোই কৃষ্ণ হতে পারি না। Mayavadis, they greet each other all as Narayana. The Mayavadis, they greet each other always as Narayana. মায়াবাদীরা একে অপরকে যখনই সম্বোধন করে থাকেন তখন তারা নারায়ণ বলে সম্বোধন করেন। And that's like Lord Chaitanya said, Mayavadi Vasha Sunlay Hayo Sarvadas. That's why Lord Chaitanya said, Mayavada Bhasha Shunilai Hoy Sarvanas. Therefore, সেই জন্য ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে if you hear the commentary of Mayavad, then you will be completely destroyed. So we should be very careful not to listen to the Mayavadis. So we should be very careful not to listen to the Mayavadis. সেই জন্য Mayavadis. আমাদের অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে যাতে আমরা মায়াবাদীদের কথা না শ্রবণ করি। So when Krishna was 6 years old or so, he lifted the Govardhan hill. When Krishna was 6 years old or so, he lifted the Govardhan hill. যখন কৃষ্ণের বয়স 6 বছরের মতো ছিল তখন তিনি গোবর্ধন পর্বতকে উত্তোলন করেছিলেন। এক মানে হাত এক অঙ্গলে 7 দিন ধারণ করেছিল। এক হাতের বাঁ হাতের এক আঙুলে 7 দিন ধারণ করেছিলেন। In one of his hands, on his left hand, in one of his little fingers on his left hand, he kept the Govardhan hill for 7 days. And this, not that he became God, he was always Bhagavan. Not that he became God, he was always Bhagavan. তো এই নয় যে তিনি ভগবান হয়েছিলেন, তিনি সর্বদাই ভগবান ছিলেন এবং আছেন। Punan Jagan, তার স্তনের বীজ রেখেছে কিন্তু কৃষ্ণ তার প্রাণ টেনেছে। উনি যখন স্তনের বিষ পান করেছেন, পুতনার স্তন পান করেছেন, বিষ মাখা স্তন পান করেছেন, সেই সাথে তিনি পুতনার প্রাণও তিনি টেনে নিয়েছেন। When he drank the breast milk from Putana, he took her life away. So, Milk smeared with when poison. Krishna was a baby, he was Bhagavan. When Krishna was a baby, he was also Bhagavan. তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন একটি শিশু ছিলেন তখনও তিনি ভগবান ছিলেন।
So he is always Bhagavan. So he is always Bhagavan. তাই তিনি সবসময়ই ভগবান। We are always his part and parcel. We are always his part and parcel. আর আমরাও সবসময়ই তার অংশের অংশ। Anuvik also. Anuvik Amso. আণবিক অংশ, মাইনিউট পার্সেল। So today we are doing the special pre-inauguration So- of the Damodar month. So today we are doing the special pre-inauguration of the Damodar month. তাই আজ আমরা বিশেষ এই দামোদর মাসের আগাম উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পাদন করছি। And to start to make your plan ahead how you'll observe the Damodar month. So you can start to making your plan ahead how you will observe the Damodar month. তাই আপনারাও আপনাদের আগাম পরিকল্পনা করতে পারেন কিভাবে আপনারা এই দামোদর মাস উদযাপন করবেন। Just as in all the rivers, again, this is considered the best. Just as amongst the rivers, the Ganges is considered to be the best. ঠিক যেমনভাবে সমস্ত নদীর মধ্যে গঙ্গাকেই সর্বোত্তম বলে গণ্য করা হয়, And like that, there are different comparisons. So like that there are different comparisons. Anyone can বিভিন্ন উদাহরণ দেওয়া হলো। কিন্তু এটা সকলের জানানোর জন্য উদাহরণ দেওয়া হলো। Just this example is given for everyone's knowledge. They said that the best of all the months is considered to be the Damodar month. And he said the best of all the All the months, 12 months. the best of all the 12th month is the Damodar month. এবং এইভাবে বলা হয় যে দ্বাদশ মাসের মধ্যে সর্বোত্তম মাস হচ্ছে এই দামোদর মাস। So please think ahead what you're going to do for the Damodar month. So please think ahead what you are going to do for the Damodar month. তাই দয়া করে অগ্রিম চিন্তা ভাবনা করুন আপনারা দামোদর মাস উপলক্ষে কি কি করবেন। Next week we'll have the official inauguration. Next week we'll have the official inauguration. আগামী সপ্তাহে আমাদের বিধিবদ্ধ উদ্বোধন হবে। And now, this verse, we know that Krishna is the source of all the avatars, source of Shiva, source of Brahma, source of everything. So now from this verse we know that Krishna is the origin of all the avatar such as Shiva, such as Vishnu, and তো আমরা এই শ্লোক থেকে আমরা এখন জানতে পারি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস, তিনি শিব ঠাকুরেরও উৎস, তিনি ব্রহ্মারও উৎস, সবকিছুর উৎস তিনি। So, he is the Swami-Bhagavan. so he is the Swayam Bhagavan. তাই তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। Hare Krishna. Hare Krishna. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.